are in the robotics laboratory of the Faculty of Electronics and Information Technology of Warsaw University of Technology. And I am about to tell you about why we are investigating robots and how they are constructed. So let's start why we are interested in robots. Well, the first idea that emerged around the 60s of the previous century was that robots could help us in manufacturing. And during the 20th century, the place that you could find robots were the factories. And in those factories, the robots did all the tedious tasks and all the dangerous tasks that we would want the humans not to do. However, nowadays we want the robots to go into the sphere of public life, where the robots can somehow cooperate with human beings and help them in domestic and office tasks. And this laboratory is devoted to control of those devices, and in those devices two elements are of utmost importance. The first one is the effector, which is the device that can influence the environment. The other element of those robots are the sensors that provide the information about the environment in. Fine. So this is the gripper. In other words, this is the hand of the robot, and inside there is a force sensor that feels the forces that I exert on this manipulator. The manipulator itself is servo-controlled and very rigid, so whenever I push on it, it won't budge a lot. But we want the robot to interact with human beings, so we want it to be soft. If I press it, it reacts to what I do, and thus it can accompany me in doing the reverse tasks. We want also the robot to see, so there is a camera here, and this camera will enable us to find out what are the objects in the vicinity of the robot and enable that robot to grasp those objects and thus execute the tasks that are at hand. So, as I've said, the two components that are most important in the robot are the sensing capability provided by the sensors and the effectors which influence the environment. Besides that, obviously, we need an element that is responsible for the control of the device that does all the computations. In our case, obviously, this is a computer, and this computer obviously runs some software, the control software that we investigate and design in this laboratory. Okay. As we anticipate that many robots will inhabit our environment in the near future, it is very important for young people to get acquainted with robotics, and thus we anticipate that in the primary schools and higher secondary schools, children will be somehow involved in playing with robots at first, and then in studying how they operate and how. We think that one of the tools used in primary schools for educating young people, both in the design of machines at large, but also in educating them in robotics, are Lego blocks. And here we use in this laboratory for research purposes Lego blocks to design mechanical structures to find out what is their mobility, to let us better imagine how such structures will perform.
but the primary purpose of such like blocks and sets of components is to let people, young people, to learn how to design small and useful machines. Robotics is envisaged as a male-dominated field of study. However, this perception is not exactly true, because there are quite many scientists, women scientists, involved in studying robotics, and there are quite a few girls studying robotics at lower levels of our educational system. I try to put the dimension of time in my work. I started as a sculptor. As you can see, this exhibition also has sculptures. I did that for several years, and then I wanted to have something with more impact and more connection with people. And for me, that was movement. And how to create movement is you have to use technology. At least that was my view. You can also use kinetic force or something like this. But I chose for technology. I wanted to make a unicorn because of the historical meaning in heraldic medieval art. It was a very important symbol. I tried to combine this iconic meaning with the shape of modern day toys and try to fuse it into one idea. The technique is computerized pneumatics controlled by motion sensors. Now when I push this button, the hand will do this. When I push it back, when I push this button, the two middle fingers will also go. Normally this work is also fully, but because of the lack of air pressure in this situation, I chose to connect them to make it safer and have more control over it.
now you can see the hand making. Als je naar de eerste kant kan maken. Ja. Hallo. En er zitten om zich heen allemaal oranje. En dan denkt hij, welke doen ze nou? Nou, om te voorkomen dat hij dan zijn hoofd helemaal zo gaat doen, heeft de software about some information about the machine and the history of the company. Company, yeah. We are Demcon, Advanced Mechatronics. We are an engineering company for mechatronic solutions. Mechanical design, electronic design, and software design, and all in one package. We did a demonstrator. We developed this for the university in Spain, for a humanoid head. So what's the purpose of the robot? For now, for us, it is a demonstrator. What to show what we can do. Yeah. We developed this circuit board to many solutions, and also we can resize this circuit board for smaller packages. It is there is an ARM7 microcontroller in it, and we have written a toolbox that's allowed. So what's the robot can do? The robot can do just joints. Just moving the neck. And according to the people's reaction. According to the people's action to react. You want to Yeah, he know can what follow it is? faces. People. So he fixates on one face and then he follows that person. Ik zit weten, ik weet. Yeah, Say hello. No, it cannot talk, but it can respond to you by the way it's written in his face. You see this circle? Nazywam się Wojciech Gorzecki, jestem koordynatorem projektu Magma. Studiuję automatykę i robotykę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Projekt Magma polega na zbudowaniu robota, łazika marsjańskiego, o właśnie o nazwie Magma, z którym wzięliśmy udział w zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. Tydzień temu zakończyły się zawody. Zdobyliśmy 3. miejsce wśród 12 zgłoszonych drużyn. Jesteśmy dumni z tego sukcesu, że byliśmy w ogóle jedyną drużyną z Europy i w ogóle do drugiego miejsca zabrakło nam tylko 6 punktów na 250, więc uznaliśmy to za bardzo duży sukces. W przyszłym roku także chcemy pojechać z nowym robotem, tym razem powalczyć o pierwsze miejsce. Natomiast sam łazik jest przygotowany do tego, żeby właśnie realizować scenariusz zawodów, który zakładał pracę takich właśnie łazików na Marsie w przyszłości. Jako robotów asystujących dla astronautów, a także jako robotów sterowanych bezpośrednio z Ziemi. Na przykład jednym z jego funkcji jest poszukiwanie śladów życia, pobieranie próbek. Może pojechać w teren, dzięki temu, że ma manipulator, może pobrać jakiś kawałek skałki, schować do pojemnika, przywieźć do bazy, gdzie zostanie poddany badaniom. Za to zadanie akurat na zawodach dostaliśmy maksymalną ilość punktów, jesteśmy bardzo zadowoleni, dobrze się przygotowaliśmy. Mieliśmy też zadanie na przykład poszukiwania astronauty, kiedy w takim trudnym terenie zawody odbywały się na pustyni w stanie Utah i ukształtowanie terenu na tej pustyni wygląda totalnie jak na Marsie, jest bardziej marsjańskie niż sam Mars, więc teren doskonale symulował warunki marsjańskie, nasz ładzik też się sprawdził, bardzo szybko tam się poruszał. Jeden z sędziów nawet powiedział, że nasz łazik podobał mu się najbardziej ze wszystkich. I tyle, i tutaj się wystawiamy właśnie na pikniku, chcę pokazać nasz projekt. Jeszcze pewnie nie raz się pojawi. Co Pan może powiedzieć o nauce polskiej w tej dziedzinie robotyki? W dziedzinie robotów mobilnych
w kosmosie jeszcze nie było w Polsce takich projektów i mamy nadzieję, że nasz projekt to będzie jednym z tych kamyczków, które obsuną lawinę. Wiem, że drużyny z Warszawy, drużyny z Wrocławia także chcą w przyszłym roku startować na zawodach. Być może znajdą się pieniądze na budowę poważnych robotów tego typu, które w przyszłości mają szansę naprawdę polecieć na Marsa bądź na Księżyc. We are Robocamp. Robocamp is a company which offers special educational courses for children. These are robotic courses. Children could build some kind of robots from special sets, Lego sets. It's called Lego Mindstorms NXT. It has over 600 parts. Robocamp is a company which changed the way of education in Poland. We are offering courses, robotic courses, but we teach not only the building of robots, but also programming them, the basics of math and physics. Nie, baterie nie. O, ten robot bardzo fajnie przyjechał. Brawa dla pomarańczowych. Okej, dobra. No, proszę odpalić. Musimy zmienić zdjęcie. Okej. Dobra, dziękujemy drużynę. Całkiem nieźle. Za moment rozpocznie się pierwsza walka. Chłopcy, powiedzcie coś na temat swoich robotów. Najpierw niech powie Maciuś. Nasz robot jest na gąsienicach i ma taką łopatkę. Ma taką łopatkę, która służy pewnie do przepchnięcia przeciwnika, tak? Okej. Dobrze, fajnie. Macie szansę wygrać? Nie. A tak. Myślisz, że tak. Myślisz, że będzie dobrze. Dobrze, a teraz powiedz coś na temat twojego robota, Adrianie. Jest na kołach, to widać. Jest na kołach, to widać. Aha. I ma dużo zębatek. Ma na pewno 4 koła. Zębatki nieco śmieszne, odpadają w czasie walki. Odpadają w czasie walki, czyli... Ale może wytrzyma. Może wytrzyma. No dobrze, zobaczymy. No to zapraszam was do planszy. Dziewczynki, odsuńcie się. Teraz, ale naprawdę Marysiu, tak? Odsuń się. Teraz słuchajcie, chłopcy, jak puścicie roboty, to w tym momencie musicie się szybko odsunąć, tak? Żeby was nie zauważyły. Dobrze. 3, 2, 1, start! No, doszło do pierwszego starcia. Pierwsze starcie na razie jeszcze wciąż trwa. Mam nadzieję, że wygra. Tak? Jaka wasza jest tajna broń? A ja mam nadzieję, że tajnej broni raczej nie mamy. Czym chcecie wygrać? Głosuję na Owę. Bo ja a nie, bo nie zrobimy to. Nie, No i teraz Paweł, to wam to swoim robocie. robot ma 2 kółka, 2 silniki. Na czym będzie pchał swojego rywala? Takiej łopatce właśnie. Tak, i to dzięki temu mam pomóc zwyciężyć, prawda? No to dobrze, to teraz postawcie swoje roboty. Nie. Tak samo powiedzieć.
tak bokiem, to jest tego robota. To jest mocno. No i Zapomnieliśmy, bo to zapomnieliśmy dać no dobra. No to przygotujcie się do startu. Jeszcze start. Nie zauważył. No co? Ej, Poprawcie to troszkę, poprawcie. niech będzie źle. Wygrają! Wygrają! Nie. Dobra, bardzo fajnie. Mary, do you like our course? Yes, I like them very much. Why? Because I really like programming and I like being inventive, so I like these classes because of their topic. Okay, people think that robots are only for boys. What do you think about it? I think that's not right because girls like it too because, well, some girls. For example, me and the girls I've been working with on this camp, well, we liked it. Okay, tell me one thing. This robot seems to be a little complicated, so is it or? I think it only looks like it's complicated. In truth, it's actually only putting several Lego pieces together. It's not true. Okay. How long have you been building it? Well, I've been building it for several hours from the beginning of class. So it was about 3 hours, 1 hour, 10 hours? I think it was maybe 2 or 3 hours. Not very much.